नमः सर्वेभ्यः। व्योम-संस्कृत-पाठशालायाः लघुसिद्धान्तकौमुदी द्वितीयभागे अस्मिन् चतुर्दशे वाग्वर्धिनी वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्ड्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अष्टाध्याय्याः आरम्भं कुर्मः। आदौ सप्तमाध्याये प्रथमपादे 40 सूत्राणि यैः कण्ठस्थीकृतानि ते हस्तमुन्नयन्तु। सायिनव्य। नमस्ते। हाँ। युवोरनाकौ आयनीयीनीयः फठखचघां प्रत्ययादीनां झोन्तः अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेष्वनतः शीङ्गोरुट् वेत्तेर्विभाषा बहुलं छन्दसि अतोऽभिस ऐस् बहुलं छन्दसि नेदमदसोरकोः टाङ्गसिंहसामिनात्स्याः ज्ञेयः सर्वनाम्नस्मै गसिन्योऽस्मात्स्मिनौ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा जसषि औङ्ग आपः नपुंसकाच्च जश्शसोषिः अष्टाभ्यौष अग्रे षड्भ्यो लुक् स्वमोर्नपुंसकात् अतोम् अदड्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः नेतराच्छन्दसि युष्मदस्मद्भ्यां गसोष ज्ञे प्रथमयोरम भ्यसोभ्यम शसोनभ्यसोभ्यम पञ्चम यात् एकवचनस्य च सामाकम् आत औढलः तुह्योस्तातङ्गाशुष्यन्नतरस्यां विदेशतुर्वसुः समासेनै पूर्वोक्तो लोपः त्वापि छन्दसि समासेनै पूर्वोक्त्वोऽल्यप नैपूर्वे समासेनै पूर्वे क्त्वोऽल्यप समासेनै पूर्वे क्त्वोऽल्यप त्वापि छन्दसि सुपां स्वसवर्णाच्छेयाडाड्याया जालः अमोमश लोपस्तात्मनेपदेषु। सम्यक्, बहु उत्तमम्। धन्यवादाः। मैथिली भगिनी। नमस्ते भगिनी। हाँ। युवोरनाकौ आयनेयीनीयः फडकचगां प्रत्ययादीनां जोन्तः अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेष्वनतः शीङ्गोरुट् वेते विभाषा बहुलं छन्दसि अतोऽभिस ऐस् बहुलं छन्दसि नेदमदसोरकोः टाङ्गसिंहसामिनात्स्याः ज्ञेयः सर्वनाम्नस्मै ङसिन्योऽस्मास्मिनौ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा जसषि औङ्ग आपः नपुंसकाश्च जश्शशो होषिः अष्टाभ्य औष् षड्भ्यो लुक् स्वमो नपुंसकात् अतोम् अड्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः नेतराच्छन्दसि युष्मद् अस्मद्ज्ञां नसोष ज्ञे प्रथमयोरं शसोन भिसोभ्यं पञ्चम्या अत् एकवचनस्य च साम आकम् आत औनलः तुह्योतातङ्गाशिष् अन्यतरस्यां तुह्योस् सकारः अस्ति। क्षम्यतां आशिष्यन्यतरस्यां विदेशतुर्वसुः समासे ण्यङ् पूर्वे क्तोलप्
त्वापि छन्दसि सुपांसु लुक्पूर्वसवर्णाच्छेयाडार्य व्याजालः अमोमश लोपस्त आत्मनेपदेशो सम्यक् अल सम्यक् धन्यवादः वीणा भगिनी श्रूयते वा भगिनि? श्रूयते युवोरनाकौ आयनेयीनीयः फणकजगां प्रत्ययादीनां झोन्तः अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेष्वनतः शीङ्गोरुट वेत्तेर्विभाषा बहुलं छन्दसे अतोभिस ऐस् बहुलं छन्दसे नेदमदसोरकोः तानसि न सामिनात्स्याः नेर्यः सर्वनाम्नस्मै न संज्ञोः स्मात्स्मिनौ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा च सहषि औङ्ग आपः नपुंसकाच्च जश्यसो होषिः अष्टाभ्य औषड्भ्यो लुक् समोर्नपुंसकात् अतोऽं मध्यतरादिभ्यः पञ्चभ्यः नेतराच्छन्दसि युष्मदस्मद्भ्यां नसोष् ने प्रथमयोरंशसोनाभ्यसोभ्यं पञ्चम्या अत् एकवचनस्य च सामाकं मात औनलः तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्यां विदेशचतुर्वसुः समासेन पूर्वे क्त्वो लेप् क्त्वापि छन्दसे सुपांसुलपूर्वसवर्णाच्छेयाडाढ्य अयाजालः अमोमश् लोपस्त आत्मनेपदेशो सम्यक् उत्तमम् अग्रे गच्छामः केपि इदं पठितुम् इच्छन्ति पार्वती नटराज हरि ओं भगिनि लोपस्त आत्मनेपदेषु ध्वमोध्वात् यजद्वैनमिति च तस्य तात तप्तनप्तनतनाश्च इदन्तोमसि त्वो यत् इष्वीनमिति च इष्ट्वीनमिति च स्नात्व्यादयश्च आज्जसेरसुक् अग्रे स्लैड् न दृश्यते वा मया परिवर्तितम् इदानीम् अस्ति अश्वक्षीरवृषलवणानामात्मप्रीतौ क्यचि आमि सर्वनाम्न सुट् त्रेस्त्रयः ह्रस्वनद्यापो नुट् षट्चतुर्भ्यश्च श्रीग्रामण्योश्छन्दसि गोः पादान्ते इदितो नुं धातोः शेमुचादीनां मस्जिनशोर्झलि रधिजभोरचि सम्यक् धन्यवादाः धन्यवादः भगिनि अग्रे गच्छामः लघुसिद्धान्तकौमुदी भानुमति भगिनी श्रूयते वा मतिः मत्याः मतिः मत्या नीतिह्रस्वश्च इयङुवङस्थानौ स्त्रीशब्दभिन्नौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ ईदूतौ ह्रस्वौ च वर्ण च इवर्णो वर्णौ स्त्रियां वा नदीसंज्ञौ स्तः इति मत्यै मतये मत्याः मत्याः मतेः मतेः ईदुभ्यां नदीसंज्ञकाभ्यां परस्य ङेरां मत्यां मतौ शेषं हरिवत् एवं बुद्ध्यादयः त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतुर्षु स्त्रीलिङ्गयोरेतौ स्तो विभक्तौ अचिरऋतः तिसृचतुर्षु एतयोः ऋकारस्य रेफादेशः स्यादचि गुणदीर्घ उत्वानामपवादः तिस्रः तिस्रः तिसृभिः तिसृभ्यः तिसृभ्यः आमीनुट् धन्यवादः धन्यवादः चित्रानारायणन् नमस्ते भगिनी
न तिस्र चतस्र एतयोर्नामि दीर्घो न तिसृणां तिसृष द्वे द्वे द्वाभ्यां 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 द्वयोः द्वयोः गौरी गौर्यौ गौर्यः हे गौरी गौर्यौ इत्यादि गौर्यै इत्यादि गौर्यै इत्यादि एवं नद्यादयः लक्ष्मीः शेषं गौरीवत् एवं तरी तन्त्र्यादयः स्त्री हे स्त्री स्त्रियाः अस्य इयं स्याद् अजादौ प्रत्यये परे स्त्रियौ स्त्रियः वांशसोः अमिषसि च स्त्रिया इयं वा स्यात् स्त्रियं स्त्रीं स्त्रियः स्त्रीः स्त्रिया स्त्रियै स्त्रियाः परत्वान्नुट् श्रीणां स्त्रीणां स्त्रीषु श्रीः श्रियौ श्रियः नेयं उवं स्थानावस्त्री इयं उवङोः स्थितिः ययोत्स्वादि ययोः ययोः ईदूतौ ययोः तौ इदूतौ नदी संज्ञौ न स्तः न तु स्त्री हे श्रीः श्रियै श्रिये श्रियाः श्रियः वामि इयं उवं स्थानौ स्त्रियाख्यो यु आमिव नदी संज्ञौ स्तः न तु स्त्री श्रीणां श्रियां श्रियी श्रियां धन्यवादः धन्यवादः भगिनी। So let us quickly go through the summary of what we learnt in the last week, right? So we have covered the ikaranta and ikaranta strilinga shabdas. This is perhaps the most important category in ajanta strilingas. Of course, we have the abantas. But abantas, once we have established that it is an abanta, there is not much variety. It is, we just apply all the karyas which are related to abantas. However, when we come to ikarantas and ikarantas, there are several factors that we need to consider about whether the nadi samnya applies compulsorily, applies optionally, etc. And there is also the factor of nyanta. Right? So the first, in hrasva ikarantas, we have the major pattern is that of the mati shabda. Right? Any hrasva ikaranta strilinga shabda, whether it is nitya strilinga or optional strilinga, it can be used in both pullinga and strilinga if there are words like that. There are a few words. So whether it is nitya strilinga or not, it will still follow the pattern of mati shabda. Right? So matihi mati matayaha. The major thing is mati shabda, other than these four, it is like hari shabda with only two exceptions, right? That is the first thing that we need to understand. Just a moment. Okay. So other than these four, matyai, matyaha, matyaha and matyam, mati shabda is like hari shabda. Right? So there are only two exceptions. So ignoring these four, between mati and hari, there are only two exceptions, right? One is matihi versus harin, and the other is matya versus harina. So first let us establish what will not apply for mati from hari. The only thing which will not apply is tasmat chasonaha pumsi and angonastriyam. So you will not have matina. It will always be matya and matihi. So the other things for hari shabda, one was based on the hrasva, right? So mati and hari are both hrasva. So hrasvasya angasya gunaha syat jasi.
Jasi cha ityanena gunaha bhavati. So we have mate as, matayas and matayaha. In sambuddhi also we have the guna. So he mate s and then eng hasvat sambuddhe. So we have he mate. Then based on the ghi samya, right? So there was this one question which a few people asked. Since it is ekasamyadhikara, how can mati have both nadi samya and ghi samya? It is both samyas are not operating at the same time, right? So when there is nadi samya, there is no ghi samya, and when there is ghi samya, there is no nadi samya. Please understand, by niti hrasvascha, we have optional nadi samya, right? So the nadi samya sutra is niti hrasvascha. Hrasva ikaranta ukaranta shabda, strilinga shabda, will get nadi samya optionally in nit pratyayas only, right? So when there is the option, so we have mati. So in one case, there is the possibility of a, sorry. So in one case, there is the possibility of nadi samya. And when there is no nadi samya, then only we have the ghi samya, right? So ekasya ekaiva samya, at any point of time, it will have only either nadi samya or ghi samya, never both, right? That is why you cannot do both. I cannot say that, say you have mati and for example, the nge pratyaya, mati and a. If both samyas operate at the same time, I can add adagama to a by anadyaha. So it will become a. I can also do a guna to the anga, right? So by gher giti, then you will have mate and I, which would give the wrong form, which is matayai, right? So we are not doing it. Eka samyadhikara still operates, and it will either have the ghisamya or will have the nadi samya, right? So ghisamya pakshe, when there is ghisamya, then the karyas for ghisamya will operate. So we get gher-niti iti gunaha. Then in mate as ngasingasoscha ityanena purva rupam bhavati. In matau, we have achaghehe to convert the ni to au and the anga to akara. Right? So all these happen when there is ghisamya. On the other hand, when there is nadi samya, there is the karya due to nadi samya, which is an nadyaha, adagamaha bhavati, vruddhihi bhavati, and idudbhyam ityanena nyehe amadeshaha bhavati. Ni is replaced by am by the sutra idudbhyam. It will further have the adagama vruddhi and we get the form matyam. So that is the summary of mati shabda. There are only two vishesha shabdas in ikarantas, which is tri and dvi. Tri shabda has the adesha tisr in all vibhakti pratyayas, right? So trichaturoho striyam tisra chatasra. Once we do the tisra desha, if there is an ajadi vibhakti, we have achira rutaha. And in am, once we do the nudagama, there is nishedha for the dirgha by na tisra chatasra. Right? So there are only bahuvachana forms, no forms in the other vachanas. Dvishabda is again very easy. Everywhere ikara becomes akara by tyadadinamaha. After that we have tap. Once it becomes dva, we have tap and then the savarna dirgha. So it basically gets converted into an akaranta shabda. Dva like rama with only dvivachana forms. So we have aunga apaha. So au becomes she. So you have dva, e and dve. And again, ani chapaha gives ekara. So dve os becomes dvayoho. Okay.
Next, we move on to the Ikaranta Strilingas. So in Ikaranta Strilingas, we have Gauri Shabda, which is the representative Shabda, which is a Nyanta. A majority of Ikaranta Strilinga Shabdas are Nyantas, and it's a Nitya Strilinga Shabda. Therefore, it qualifies for compulsory Nadi Samya by use Triyakhyau Nadi. So, Nadi Karyani, the moment we say Nadi Samya, there are the Karyas. So, because it is a Nyanta, Halnyabhyo Dirghat Sutisya Praktam Hal applies. Because of Nadi Samya, we have Ambartha Nadyor Hrasvaha, An Nadyaha, Nyeram Nadyam Nibhyaha, and Hrasvanadyapo Nut. 4 Karyas dependent on Nadi Samya. Then Ajadi Pratyaye Pare, we have the general Sandhi, which is the Iko Yanachi. And once we do Iko Yanachi, Gaur Yav, you have Repha and Yakara. Preceding the Repha is the Aukara, because of which there is the possibility of applying Achorahabhyam Dve. So we get a Dvitva for the Yakara optionally. So Gauryav with single Yakara and Gauryav with double Yakara are both correct. There is a question here on why we don't do the Dvitva of the Repha by Anachicha. It is a general niyama. Karyi nimittataya nashriyate. Right. So there is this one in Dvitva. We have 2 sutras, Achorahabhyam Dve and Anachicha. Right. So in Achorahabhyam Dve, he says Achahparabhyam Repahakarabhyam Parasya Yaraha Dvitvam Bhavati. And then Anachicha says Achahparasya Yaraha Dvitvam Natu Achi. Right. So because Repha and Hakara are used as a nimitta in Dvitva Prakarana, they never undergo Dvitva themselves. Right. It is a general principle which says nimitta, right, is different from the karyi, that which undergoes a karya. So it is basically based on the prayoga and the vyakhyanas. Right? Kutrapi bhashayam rephasya va hakarasya va dvitvam na shruyate. So it is explained by the commentaries. The fact is that Repha and Hakara always act only as a nimitta for Dvitva, and they are never undergoing Dvitva themselves. Even in cases like Karma, Brahma. So the letter after the Repha, after the Hakara only undergoes the Dvitva, not Repha or Hakara. It is based on Prayoga. So as I said, there is no logical reason, right? As in, there is no absolute this thing that you cannot do, should not do a Dvitva by Anachicha. Prayoga is not there. We don't have the Prayoga of double Repha or double Hakara anywhere in the language. As I keep saying, Vyakarana only explains what is there in the language. It doesn't define the language, right? Please don't take it the reverse. It is not that Repha and Hakara don't get Dvitva because it is there in Achorahabhyam Dve. Because Repha and Hakara don't have Dvitva, Vyakarana explains it saying, giving a reason saying, because they act as a nimitta, they are not undergoing Dvitva themselves. Okay. So the key factor is the Prayoga. Next we have the Lakshmi Shabda. The only difference between Lakshmi and Gauri is in the Prathama Ekavachana, where Lakshmi does not have Sulopa. Everything else remains the same. Okay. Then we have the Stri Shabda, which is a very important and special Shabda. So Stri is basically like Gauri. It is a Nyanta Shabda, a Nitya Strilinga Shabda, etc. The only difference is Gauri gets Yan by Iko energy, whereas Stri
gets iyang adesha by the special sutras triyaha. Right? So everything else is the same. Only this iyang adesha is by the sutras triyaha and optionally by va amshasoho. So striyam striyaha or stream strihi. This is only the change in the yan being replaced by yang, either compulsorily or optionally. All other karyas like the nadi karya, the nyanta karya remain the same. Right? The other special shabda is the Shri shabda. Shri shabda is a shabda in which ikara belongs to a dhatu. Because ikara belongs to a dhatu, it qualifies for iyang adesha, right? That is the key factor. Achi shnu dhatu bhruvam yor iyang vangau. So since there is an ikara of a dhatu, it gets iyang adesha by the sutra achishnu dhatu bhruvam. Now, because it gets iyang, it is called iyang sthana, right? Iyang uvangoho sthitihi yasmin. So iyang uvang sthanau means dhatus which qualify for getting the iyang adesha or the uvang adesha. Once it is iyang sthana, there is modification in the nadi samya by 3 sutras. Right? Neyang umang sthana vastri is the first sutra, which says if a shabda qualifies for iyang or uvang, it will not get nadi samya. Right? So this is a general nishedha for nadi samya, which means that no karya depending on the nadi samya can be done. But then after the blanket nishedha, Panini, it's as if reduces the sentence a bit by allowing it optional nadi samya in am and ngit pratyayas. Right? So in the ngit pratyayas, which is nge, ngasi, ngas and ngi, also am, it is allowed nadi karyas because of an optional nadi samya. In all these 3 sutras, the condition is iyang uvang sthana. The word should qualify for iyang or uvang. Then it will get optional nadi samya for am, for ngit pratyayas, and no nadi samya in other cases. So to qualify in this particular, when we are looking only at Subantas, it looks as if there is only one case where there is no nadi samya, right? He did a nishedha and then did 2 punarvidhanas. So it may appear as if it would have been easier to cancel it only for that or something. But remember that there are applications for nadi samya outside Subantas also. Right? So in samasanta pratyayas, in other cases, there are other applications for nadi samya. All those operations are prevented, and only for ngit pratyayas and am, nadi samya is optionally allowed. So in the context of Subantas, what happens is the ambartha nadyor hrasvaha will not operate. An nadyaha will operate optionally. Hrasvanadya ponut will operate optionally. Ngeram nadyam nibhyaha will also operate optionally. So we get 2 forms in Chaturthi, Panchami, Shashti, Saptami, Ekavachana, also in am. Right? It is also not nyanta, so sulopa does not apply to. Right. So that is all we have in Shri Shabda. Similar to Shri, we have Hri, which is also a dhatu ikara, dhi, bhi, all these are where the ikara belongs to a dhatu. So if you have questions about anything. Okay, there's a question. Priyatisru. Atra samastapadam pullinge asti chet tri iti katham na. So in Trichaturoho Striyam Tisrichatasra, when the 3, that is the property of 3, is in feminine, you get the Tisra Adesha. So it does not depend on the Samastapada. What do we have there? Priyaha Tisraha Yasya Saha. Right?
So where three women or three feminine things are dear to him, right? So there the property of three is not in the pullinga. It is not in the person who to whom these three are dear. The property of three is still in a feminine object. Therefore, Tisra Adesha will happen even in that context. So if we have Priyaha, Trayaha, Yasyaha, Sa. So, right, you have the reverse case. So if you look at a case like Priyaha, Trayaha, Yasyaha, Sa, right? She who likes three, whatever, maybe three horses or three Trayaha, Shvaha, Vrikshaha, anything, some pullinga object, right? So here, even though the Samasta Pada is Strilinga, right? Even if the Samasta Pada is Strilinga, we will not get Tisra Desha here because the three is not referring to three feminine objects. Whereas in the reverse case, Priyaha, Tisraha, Yasya Saha, the Samasta Pada may be Pullinga, but three is still referring to three feminine objects, and therefore Tisra Desha will happen. What is the meaning of Charitartha? So Charitartha is referred to a sutra which has found the purpose of its existence, right? So when we say there is a sutra, any sutra in the Ashtadhyayi should have at least one place where it can apply. It need not be many, right? It can be just one, but there should be one place where it applies. So if it has found the purpose of its existence, we call it Charitartha. Right? So if it has not found its example anywhere, we call it Na Charitartha. So Charitartha means it has one example, independent example, which is not taken over by some other sutra. First Amadesha should be done, followed by Ananadhyaha. Yes, I think we have discussed this multiple times. Always, as a general rule, we do the Pratyaya Adesha first, okay, and then the Agama, and then the Angakarya. Okay. So if there is an Adesha for the Pratyaya, it's a general rule. There may be exceptions. In general, if there is a modification in the Pratyaya, we do it first, then any addition or deletion to the Pratyaya, and then we come to the Angakarya depending on the Pratyaya. So another question which also we discussed in last week's Vagvardhini also, the difference between Strilinga and Nitya Strilinga, right? Say when Gauraha Keshaha is also there, how is Gauri Nitya Strilinga? So what is Nitya Strilinga for this context? So there are Matabhedas, as I keep saying, there are different cases, but in general, any word which is used in the same form, right, same root form in multiple lingas is not Nitya Strilinga, even if it is being used in Strilinga. Whereas if there is a modification, right, it may be used in modified forms in other lingas, but in this particular form, if it is used only in Strilinga, then it is a Nitya Strilinga. So when I say Gauri, right, so in the form of Gauri, I cannot use it in any other linga. That is why this is a Nitya Strilinga. I can use it as Gaura. So Gaura is of course not Nitya Strilinga. It can have all three lingas. We call it, that is why we call it a Visheshya Nighna. But once we have added this three pratyaya and converted into Gauri, I cannot use Gauri in any other linga. It is a Nitya Strilinga Shabda. But a word like, for example, Sudhi, right? So Shobhana Dhihi Yasya Saha or Yasyaha Sa. In both cases,
the Shabda is still Sudhi. The root word Sudhi itself with no modifications can be used in both Pullinga and Strilinga. Therefore, Sudhi is not a Nitya Strilinga Shabda. Dhi is a Nitya Strilinga Shabda because in Rudhi, it is not used in either Pullinga or Napumsakalinga. Is Shri not Ambartha? No, it is not. Shri means wealth, no? And then it is not. Even though we say Tayar or Ambal in general for all forms of the goddess, Shri does not mean mother by itself. Ambarthas are only those, right? Amba, Akka and Allah. There is no other word. Okay. There are words like say Janani, etc. But they get Hrasva because they have Nadi Samya. So Ambartha words are only those three. There's a question. Sri Rupani Bhavanti va. I did not understand the question. Please clarify. From Amarakosha, is it possible to find out whether a word is Nitya Strilinga or not? See, not for all words. Like say, for example, for the Visheshana Shabdas, Amara will not give all lingas. Okay. In general, if Amarakosha specifies the linga as only Strilinga, then it is a Nitya Strilinga Shabda. Right? Like say, for example, Buddhir Manisha Dhishanadhi Prajna Shemushi Matihi. All those are Strilinga words which are not used. But it is not necessarily that we will be able to find out whether it is Nitya Strilinga. If it is not, we will usually be able to find out because Amara will specify that it is in Dvayoho. He uses the term Dvayoho to suggest that it is there in both Pullinga and Strilinga. In that case, it's very obvious that it is not a Nitya Strilinga Shabda. Basically, whenever we add a Stri Pratyaya, it will become a Nitya Strilinga Shabda. If it is a Krit Pratyaya under the Adhikara Striyam Ktin, it is a Nitya Strilinga Shabda. For other words, we will have to know by usage. Say Lakshmihi is used only in Strilinga. Dhihi is used only in Strilinga, etc. What about Mata? Is it not Ambartha? The root word there is Matru. Matru is already a Hrasva. So it does not have any specific this one. So Matru, it gets Guna by Rutongi Sarvanamasthanayoho and it becomes Matar and Mataha. So there is no application of Ambartha Nadyor Hrasvaha in that context. Priyatisru Rupani Katham Bhavanti iti Prashnaha. It is not taken in the Laghu Kaumudi, right? You can check the Siddhanta Kaumudi. If you go to the Siddhanta Kaumudi, he gives all the combinations, you know. Priyaha, Trayaha, Yasya, Saha, Yasya, Hasa, Priyaha, Tisraha, Yasya, Saha, and so on. So for general interest, it will be like Priyatisa, Priyatisrau, Priyatisraha. So, the first form will be like Dhatri Shabda or Pitri Shabda. Then you will have wherever there is a Ajadi Vibhakti, we will have Achirarataha. But it is not, the Shabda is not included in the Laghu Kaumudi. Why do we need Idudbhyam? Can it not be solved by Purva Vipratishedha if it is Nadi Samya? It's a possible this one, but Panini has created the sutra with the intent. See, Purva Vipratishedha has not been directly defined by Panini as such. He says Vipratishedha param karyam. So in many cases where he feels it will affect, he has created sutras or ways to overcome it. Beyond that, there are some cases where the Vartika and the Bhashya decide that there has to be Purva Vipratishedha dependent on the Prayoga. But since Panini himself has not told Purva Vipratishedha, we cannot ask why he created a sutra despite that. Padmini, Prithvi in Abhyasa, how do we know they are Nitya Strilinga Shabdas? You can refer to the Koshas. Anything which is given as only F, only Strilinga in a Kosha is a Nitya Strilinga Shabda.
If pratyaya operations are done first, then nudagama should be done before iyang adesha on Shri. Yes, certainly. That is what we do, no? Like when there is Nadi Samya, we do Nudagama, Shri and Nam, and then you can no longer do the Iyang Adesha because it is not an Ajadi Pratyaya. So the form is Shrinam. When there is no Nadi Samya, then we do Achishnu Dhatu Bhruvam and we do the Iyang Adesha, so it becomes Shriyam. Right? So it is a good example on why we should do the pratyaya part first and then the prakriti part. Right? You cannot directly, when you see Shri and Am, if you do Achishnu Dhatu Bhruvam, you have Shri and Am. Right? And then if you do the Nudagama, you get a wrong form. So always pratyaya first and then the Angakarya dependent on the pratyaya. When there is Nadi Samya, you have to do the Nudagama first. Of course, there are exceptions there when there is a specific karya, if there is an apavada, etc., or paratva, if there is a vipratishedha, it is different. But in such contexts, it is correct. Kotihi koti iti rupadvayam asti arthaha samanaha va am. Koti shabdaha ikarantaha api asti ikarantaha api asti arthaha samanaha. So dva plus tap is done first. Yes, so I mean, I didn't get the context of the question. Any other questions? Tap pratyaya asti, but the anga karyam is happening first. Which anga karya? Sudha Bhagini didn't get the question. Dva plus tap asti. Atra we are doing the karyam first between dva and the a. That is not an anga karya, no? That is a sandhi karya. So and that is antaranga. Because the anga for I mean dva and a is in between the tap is added and then you have the she, right? So dva plus a is antaranga, so you do it first, but whether you do that first or not, it doesn't really matter. You can do anga apaha and then do it. No, if we do dva plus, if we do a and au, then we will not get do dva form. A and au. Because it is antaranga, whether you should do dva plus a or a plus au, dva plus a is antaranga. So you have to do dva plus a first. You cannot do a plus au. Neither of them are anga karyas. You are talking about two sandhi karyas. And because it is internal, the nimitta is antaranga, right? So you have to do the dva plus a first and then only you can move on to the external karya. Dhanyavad. In iyang and uvang adesha, how are they actually added? It is a little unclear. How are they added means what is the intent of the question? Namaste Bhagini. Because I'm not able to get it clearly. In Shri, it is Ikaranta. And then when you add Iyang Adesha, it becomes Hraswa. That part I'm not able to understand clearly. You have Shri. So there is an Ikara. So you have Shri and you have E. Oh, it is only Shri, not the Shri you don't take. You take only Shra. No, you have Shakara, Repa and Ikara in Shri. The last letter, which is the Ikara, is replaced by I. Iyang is a Ngit. So it is an Antadesha. So E is replaced by I. So you get Shri. Okay. This part I was not able to understand clearly. Clear Thank now? you. Yeah. So there is a question, is there any sutra which is not Charitartha? No, there is not.
That is the key factor. That is what we use as an argument for the several things. Like say for deciding apavada, right? So Vriddhirechi is not charitartha unless you accept that it is an apavada to guna. Right? So all sutras have to be charitartha. Therefore, whether you want to use that as a badhaka for something else, any sutra which is not charitartha will get the power to overrule other sutra, which is already charitartha. So if there is a conflict between a sutra which is already charitartha, which has found its example, and there is something which is not charitartha, so that which is not charitartha will gain power because it has not yet found an example. So I think we will move ahead with the Vagvardhini. So the first one is about the Niti Hrasvascha Sutrartha. Rama Mahadevan. श्रूयते वा? श्रूयते. नीति ह्रस्वश्च इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्याये चतुर्थपादे इदं सूत्रमस्ति. नीति सप्तमी एकवचनं, ह्रस्वः प्रथमा एकवचनं च अव्ययम्. अत्र यूस्त्रियाख्यो नदी इति सूत्रात् यूस्त्रियाख्यो नदी इति संपूर्ण सूत्रम् अनुवर्तते. नेयङुवङ स्थानावस्त्री सूत्रात् न विहाय इयङुवङ स्थानावस्त्री इत्यपि अनुवर्तते. वामी इति सूत्रात् वा इति अनुवर्तते. इदं संज्ञासूत्रमस्ति. नदी संज्ञा विधीयते. सूत्रार्थं पश्यामश्चेत् भागद्वयमस्ति. प्रथमो भागः ईकारान्त ऊकारान्त नित्यस्त्रीलिङ्गानां विषये. यत्र इयङ् उवङ् आदेशस्य योग्यता अस्ति तत्र नित्सु प्रत्ययेषु नदी संज्ञा भवति इति प्रथमः भागः. इदं विकल्पेन वा इति उक्तत्वात्. द्वितीय भागः अस्ति ह्रस्व इकारान्त उकारान्तानां स्त्रीलिंग शब्दानां विषये. अत्रापि नित्सु प्रत्ययेषु नदी संज्ञा भवति विकल्पेन इत्यर्थः. उदाहरणं पश्यामश्चेत् मति शब्दः ह्रस्व इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः. चतुर्थी विभक्ति एकवचने मति प्लस ने इति भवति. अत्र नदी संज्ञा विकल्पेन भवति इति मति आण्णद्याः सूत्रेण आडागमः भवति. मति आ प्लस ये इति भवति. आटश्च इति वृद्धिः कृते मति प्लस ऐ इति स्थिते मत्यै इति वर्णसम्मेलनम्. एकं रूपं मत्यै इति. नदी संज्ञा अभावे मति प्लस ङे इतः लोपः कृते मति ए इति स्थिते शेषोभ्यसखी इति घिसंज्ञां प्राप्नोति. अत्र तु घेर्ञति इति सूत्रमस्ति. येन गुणः विधीयते. मते प्लस ये इति स्थिते
एचो यवायामः इति सूत्रेण मतये इति भवति। एतत् प्रथमम् उदाहरणम्। द्वितीयम् उदाहरणमस्ति श्रीशब्दः स्वीकुर्मः। श्रीशब्दः ईकारान्त नित्यस्त्रीलिङ्गशब्दः। अत्र तु ईकारः धातोः निष्पन्नः। श्री ङे चतुर्थी विभक्ति एकवचने ङे इति प्रत्ययः श्री प्लस ङे इति स्थिते ङिति ह्रस्वश्च इति विकल्पेन नदी संज्ञा भवति। नदी संज्ञा पक्षे इयङ् आदेशः श्री प्लस ये अचिष्णु धातु भ्रुवां युवोः इयङ् वङौ इति सूत्रेण श्री आण् नद्याः इति आडागमः भवति। श्री आ प्लस ये इति स्थिते आटश्च इति सूत्रेण श्री प्लस ऐ श्रियै इति रूपं सिद्धम्। नदी अभावे तु श्री ङे इति स्थिते अचिष्णु धातु भ्रुवाम् इति सूत्रेण श्री प्लस ये श्रिये इति अन्तिमं रूपम्। एतदेव। सम्यक्, बहु उत्तमम्। क्रमशः प्रतिपादितम्। अत्र लघु अंशः सूत्रार्थे प्रथमः भागः इयङ् वङ् स्थान नित्यस्त्रीलिङ्गशब्दानाम् इत्युक्ते तदेव प्रथम उदाहरणत्वेन भवितुम् अर्हति। श्रीशब्दस्य भागद्वये प्रथमम् इयङ् वङ् स्थान नित्यस्त्रीलिङ्ग ईदूदन्तशब्दानां विकल्पेन नदीसंज्ञा। द्वितीयः भागः ह्रस्वस्य नदीसंज्ञा इति। तेनैव क्रमेण वक्तुं शक्यते, क्लेशः नास्ति तत्र। एतदर्थमेव उत्तमं, भाषापि शुद्धा, सम्यक् प्रतिपादितम्। धन्यवादः। अपि च श्रियै इत्यत्र पुनः आदौ आडागमः आटश्च ततः इयङ् आदेशः कर्तुं शक्यः। भेदः न भवति रूपे, सामान्य क्रमः सः। अग्रिमम् इदुद्भ्याम् इति सूत्रस्य अपेक्षा। इदुद्भ्याम् इति पृथक् सूत्रस्य अपेक्षा इति अर्थः। ये वक्तुमिच्छन्ति रूपसुधा भगिनी। नमस्ते भगिनी। अहं प्रथमप्रश्नस्य उत्तरं कृतवती अस्मि। अस्तु, चिन्ता नास्ति, सम्यक्। कुमारस्वामी महोदय। नमस्ते। इदुद्भ्याम् इति सूत्रम् आवश्यकम् उत न इति। इदुद्भ्यां सूत्रस्य पदच्छेदः इदुद्भ्यां पंचमी द्विवचनम् आम् नेः नद्याः इति अनुवर्तन्ते। अङ्गस्य अधिकारः अस्ति। इदम् एकं विधिसूत्रम् अस्ति, आमादेश विधायकं सूत्रम्। नदी सूत्रार्थः नदी संज्ञकानां ह्रस्व इकारान्त उकारान्त शब्दानां नी प्रत्यये परे सप्तमी एकवचनं प्रत्ययस्य आम् आदेशः भवति इति सूत्रार्थः। उदाहरणार्थं मती शब्दं स्वीकुर्मः। अयं शब्दः ह्रस्व इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, अतः निति ह्रस्वश्च इति सूत्रेण नित्सु प्रत्ययेषु विकल्पेन नदी संज्ञकः भवति मति शब्दः। मति शब्दः नी प्रत्यये परे नदी संज्ञा पक्षे अनेन इदुद्भ्यां सूत्रेण नी प्रत्ययस्य आमादेशः भवति। मति आम् इति स्थिते अनन्तरम् आडागमः वृद्धिः यणादेशः भूत्वा मत्याम् इति एकं रूपम्। अपरं रूपं मतौ इति अस्ति। मत्यां रूपसिद्धौ एकः प्रश्नः उदेति।
मति शब्दस्य नी प्रत्यये परे नेरां नद्यां नीभ्यः इति पूर्वतनसूत्रेण एव आम् आदेशः किमर्थं न भवति इति। यतोहि तदपि नदी शब्दस्य आमादेश विधायकं सूत्रम्। अष्टाध्यायी सूत्रक्रमे प्रकृतसूत्रं नास्ति चेत् इदुभ्यां सूत्रं नास्ति चेत् किं भवेत् इति यदि वयं पश्यामः तदा प्रश्नस्य उत्तरं ज्ञायते। नी प्रत्ययस्य आदेशसूत्रक्रमे प्रथमं सूत्रमस्ति नेरां नद्यां नीभ्यः इति। तत्र स्वतन्त्रम् उदाहरणमस्ति गौरी शब्दः नी प्रत्यये परे प्रत्ययस्य आमादेशः आडागमः वृद्धिः यणादेशः गौर्याम् इति सिद्ध्यति। इदुभ्यां सूत्रस्य अभावे अग्रिमसूत्रं भवति औत् इति, येन सूत्रेण इतः उतः परस्य नी प्रत्ययस्य औ आदेशः स्यात्। स्वतन्त्रेण सखी शब्दस्य सख्यौ इति साधुरूपं सिद्ध्यति। तत्र यदि मति शब्दं प्रक्रियां पश्यामः अत्र नी प्रत्यये परे विप्रतिषेधः भवति। अस्मिन् नी प्रत्यये परे मति शब्दस्य नदी संज्ञा अस्ति, अपि च ह्रस्व इकारान्तः अस्ति। अतः उभयोः सूत्रयोः नेरां नद्यां नीभ्यः औत् सूत्रयोः प्रसक्तिः अस्ति, विप्रतिषेधः भवति। परसूत्रत्वात् औत् इत्यस्य प्रवृत्तौ मत्यौ इति अनिष्टं रूपं सिद्ध्येत। अतः औकारादेशं बाधितुम् इदुभ्यां सूत्रं योजितं पाणिनिना नेरां नद्यां सूत्रानन्तरं। यद्यपि इदुभ्याम् औत् एतयोः सूत्रयोः औत् परसूत्रं, तथापि तत्र विप्रतिषेधः नास्ति। इदुभ्यां सूत्रस्य निरवकाशत्वात् इति सूत्रस्य आवश्यकं प्रदर्शयति। बहु उत्तमं, बहु सम्यक् अवगत्य प्रतिपादितम्। सो अग्रे गच्छामः। गुणदीर्घोत्वानाम् अपवादः इति पङ्क्त्यर्थः। महालक्ष्मी भगिनी। नमस्ते भगिनी। अचिरऋतः इति सूत्रमस्ति। सप्तमाध्याये द्वितीयपादे सप्ततमम् इति इदं सूत्रम्। अचि रः ऋतः इति त्रीणि पदानि सन्ति। अङ्गस्य विभक्तौ तिसृ चतस्र इति च अनुवर्तते। तिसृ चतस्रोः अङ्गस्य लकारस्य स्थाने अजादौ विभक्तौ परतः रेपादेशः भवति इति सूत्रार्थः। त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृ चतस्र इति सूत्रेण स्त्रीलिङ्गे त्रिचतुर् शब्दयोः अङ्गस्य तिसृ चतस्र इति आदेशः विधीयते। गुणदीर्घ उत्वानाम् अपवादः इति एका पङ्क्तिः अस्ति। सामान्यतः ऋकारः अस्ति, अच् अस्ति चेत् इको एणचि इत्यनेन यणादेशः भवति। ऋकारस्य आन्तरतम्यात् रेपः एव भवति। तर्हि किमर्थम् इदं विशिष्य विधातव्यम् इति चेत् तत्र कानिचन अन्यानि कार्याणि सन्ति यानि यणादेशस्य बाधकानि भवन्ति। गुणदीर्घ उत्वानां केषां कार्याणाम् अयं रेपादेशः अपवादः इति चेत् जस् प्रत्यये परे ऋतो हि सर्वनामस्थानयोः इति गुणः प्राप्नोति। इको एणचि इति यणं बाधित्वा गुणस्य प्रसक्तिः भवति। गुणस्य बाधनार्थम् अचिरऋतः इत्यनेन तिसृ चतस्र एतयोः अचि परे रेपादेशः एव भवति। अतः ऋतो हि सर्वनामस्थानयोः इति गुणस्य अयं प्रादेशः अपवादः। त्रि जस् प्रत्यये परे त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृ चतस्र इति सूत्रेण तिस्रादेशः भवति। तिसृ अस् इति
ऋतो हि सर्वनामस्थानयोः इत्यनेन गुणे प्राप्ते अचिर ऋतोः इत्यनेन रादेशः तिस्रस् ऋत्वविसर्गौ तिस्रः इति शस् प्रत्यये परे तिस्र शस् प्रथमयो पूर्वसवर्णः इति दीर्घे प्राप्ते अचिर ऋतः इति रेपादेशः तिस्रः इति भवति। नसि नसोः पितृ अस् इति स्थिते ऋत उत इत्यनेन पितुर् स उकार एकादेशः ऋकारस्य अकारस्य च इति उत्वं प्राप्नोति। तस्य उत्वस्यापि अयं रादेशः अपवादः। इदानीं प्रश्नः त्रिशब्दः तु नित्यं बहुवचनान्तः अस्ति। तत्र नसि प्रत्ययो वा नस् प्रत्ययो वा न एव भवति। तर्हि उत्वस्य अपवादः कथं भवितुम् अर्हति इति चेत् केवलः त्रिशब्दः बहुवचनान्तः किन्तु समासे कृते प्रियतृस् इति शब्दस्य नसि नस् प्रत्यये परे ऋत उत् इत्यनेन उत्वे प्राप्ते अचिर ऋतः इत्यनेन रेपादेशः भवति। प्रियाः तिस्रः यस्य सः इति समासे कृते प्रियत्रि इति भवति। त्रिचतुसोः स्त्रियां तिस्र चतस्र इति सूत्रेण स्त्रीलिङ्गे त्रिशब्दस्य तिस्रादेशः कृते तत्र प्रियतिस्र इति भवति। तत्र प्रियतिस्र नसि अथवा नस् प्रत्यये परे उत्वं बाधित्वा अचिर ऋतः इत्यनेन रेपादेशः भवति प्रियतिस्रः इति। एवं च गुणदीर्घ उत्वानाम् अपवादत्वेन तिस्र चतस्र इत्यनयोः ऋकारस्य अजादौ विभक्तौ परतः रेपादेशः भवति इति सूत्रार्थः। धन्यवादः। बहु उत्तमं, बहु सम्यक् प्रतिपादितं सर्वं. Very nice. All three explained very well today. अन्तिमः अंशः. अत्र कानिचन पदानि सन्ति, तेषां प्रक्रिया वक्तव्या. Right? So you can raise your hands, you can choose a number, whichever is the shabda on that number, you can tell the prakriya. Okay. So he strilinga prakaranam pravishtaha ityatah pullinga prakaranam na vismaraniyam atah prayena pullinga shabdaha eva santi ye vaktum icchanti hastam unnayantu. Okay. Praveena Bhagini. नमस्ते भगिनी. पंच पंच रामैः रामैः राम अकारांत पुल्लिंग शब्दः अदंत शब्दः तृतीय बहुवचने भिस् प्रत्यय अस्ति सुऔजस् इति सूत्रेण. तत्र एक सूत्रम् अस्ति अतो भिस् एस् अतो भिस् एस् इति सूत्रेण भिस् प्रत्ययस्य एस् आदेशः भवति. राम प्लस् एस् वृद्धि भवति वृद्धिरादेश इति ऋत्वविसर्ग अन्तमे वृद्धिरेचि अन्ते राम प्लस ऐस् रामैः इति रूपं सिद्धि. सम्यक्. वृद्धिरेचि ततः ऋत्वविसर्गौ रामैः इति भवति. ततः उमादेवी. नमस्ते भगिनी. प्रथमं सखा सखी प्लस सखी प्लस एकं निमिषं स्लोली ऐसे मैम. सखी ಏನದು ಇದು ಸಕ್ಯೂರ್
सख्युरसम्बुद्ध इला अनंसौ इत्यनेन सम्यक् न श्रूयते निम्दु कनेक्षन् ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ हरि ओम उमा भगिनी I think she lost her connection. We will go. Okay, we'll go to the next one. Let us see if she gets her connection back. Shiva Subramanyam Mahoday. Shruyate va Bhagini? Number 8. Ashtau. Aha, Gavaha. One second. I think it is Go Shabdah Vishe Gavaha Pratama Bahuvachane Gavaha Hasti. It should be कः प्रत्ययः प्रथमा बहुवचने just so pratyaya is just then we get that I think pratamyo purva savarna iti we get that gavaha tatra goto nit yes goto nit goto nit correct yes nidvad bhavah bhavati chet nidvad bhavati yes then what is the karya we do due to nidvad bhava? Nidvad bhava goto nit. I think on Vagvardhini session also I answered this question, but I now forgot. Achorniti iti achorniti tasya yes vruddhihi bhavati. Achorniti iti go as ityasti achoiniti ityanena vruddhau gau as iti bhavati. Gau as and then aukarasya achipare I no yes I lost it long back we studied and further that is the reason I actually brought this when further lessons are coming up and the older lessons are going somewhere else. I was not at all ready with this okay madam, thank you. Don't worry at all, not a problem, but that is precisely the reason why I wanted to have this. It's very natural, like when we as there's more and more intake, we also tend to forget what we studied earlier. So the whole purpose of the exercise is to revise. So go shabdaha tatra gotonit iti nidvad bhavam ashritya achoiniti iti vruddhihi. So gau as echoyavayavaha iti avadeshe krite gavas rutve visarge gavaha iti rupam bhavati. Okay, then Hema Bhagini. द्वे संख्या 2 हरौ इति हरि इति प्रातिपदिकं सप्तमी एकवचन विवक्षायां तत्र ङी प्रत्ययः भवति अतः हरि योगः ङी इति इदानीं हरि इति ङीसंज्ञकः वर्तते इति कृत्वा अत्र ङीसंज्ञाकार्यं भवति अच्छगेहे इति सूत्रम् अच्छगेहे इति सूत्रे कार्यद्वयं भवति प्रथमः तु प्रत्ययस्य तदनन्तरम् अङ्गस्य अपि भवति
प्रत्ययस्य औकारादेशः अङ्गस्य अकारादेशः इति भूत्वा हर योगः औ इदानीं वृद्धिरेचि इति भूत्वा हरौ इति रूपं प्राप्तम्। बहु सम्यक्। परन्तु एतत्तु समीचीनमस्ति आसीत्। गावः मया अपि विस्मृतं। गोतोण् इति विस्मृतं। मम मम लक् इति कृत्वा हरौ आगतम्। धन्यवादः भगिनी। अग्रे जयश्री भगिनी। Hello. श्रूयते न? Yeah. आम् श्रूयते। Can I take number 9? Oh, itu okay. Panchami Shashti ekavachana roopam. One minute, Bhagini. Just getting it corrected. चिन्ता नास्ति। Sorry, Bhagini. I think I won't be able to manage this now. You can try. What is the pratyaya? Which is the Panchami? Pitra nasingasa asiti pratyaya. Pitra as. Pitra asa. Rita ut. Ukara. Ukara adesha. So pitru as ukaraha ekadeshaha urandraparaha. So we get pitur s. Okay. Rutaut and then ekadeshaha, and then here that ratsasya will it come? Yes. Okay. Pitur, then it will become Karavasanayo Visarjaniya Janana Pittuhu. Samyak. So Rita ut. I missed one point, right? Correct. The first Rita one. ut, then Ukaraha Ekadeshaha. Then it will become Pitur S. Then Ratsasya Janana Sakara Lupaha. Then Pitur, then Sakharavasanayo Janana Pittuhu. Sorry. Oh, no. No need for any this one at all. Okay? Don't feel bad. It's very natural, and it's just the more and more we revise, the more and more we can tell when we need it. Sudha Bhagini. श्रूयते वा? सप्तमङ्क Thank God. शब्द इकारान्त शब्द अस्ति, पुल्लिङ्गे अस्ति। प्रथम बहुवचने अस्ति। प्रथम विभक्ति बहुवचने अस्ति। पति प्लस जस् सोजस मोट् षष्ठाभ्यां बिस् अनेन जस् इति प्रत्यय युज्यते। तदनन्तरं चुटु तस्य लोपः अनेन पति प्लस अस् इति भवति। तदनन्तरं जसि च इत्यनेन पते प्लस अस् इति भवति। पते एकार। तदनन्तरं एचो यवा यावः पतै प्लस अस् इति भवति। पतयस्। तदनन्तरं ससजुषोरुः ससजुषोरुः खरवसानयोर्विसर्जनीय पतयस् पतयः। सम्यक्, उत्तमम्। अस्तु।
Vijayalakshmi Bhagini. भगिनी सखा शब्दः करोमि वदतु शिष्टमस्ति अत्र सखी प्रथमा विभक्तेः विवक्षा अस्ति सखी इति पुल्लिङ्गे इकारान्त शब्दः अत्र अनङ्सौ इति असम्बुद्धौ अनङ् इति आदेशः भवति अत्र ङकारस्य लोपः अनन्तरम् अकारः उच्चारणार्थः सखन् योगः स इति भवति अनन्तरं अत्र दीर्घः भवति विस्मृतवती सर्वनामस्थाने वा सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति सखान् स इति भवति उपधा दीर्घः भवति अनन्तरं अत्र अपृक्तस्स अस्ति इति कृत्वा हल् ञभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रे सकारस्य लोपः भवति अनन्तरं सखान् इत्यत्र नकारः अन्ते अस्ति न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्रेण नकारस्य लोपः सखा इति प्रथम एकवचने विवक्षायां सम्यक् उत्तमम् अग्रे इतोपि त्रयमेव अस्ति चम्पकलक्ष्मी भगिनी भगिनी चतुर्थं धातारौ दातारौ धातु ऋकारान्त शब्दः धातु शब्दः उपधा दीर्घः आदौ धातृ औ इत्यस्ति धातृ औ औ द्वितीया विभक्ति प्रथमा विभक्ति द्विवचनस्य सौजस् चष्टाभ्यां विसितेन द्विवचन विवक्षायाम् औ प्रत्ययः ऋकारान्त शब्दः धातृ उपधा दीर्घः दाता ज्ञापकं पूर्वम् उपधा दीर्घात् पूर्वं गुणः ओके ऋकारस्य गुणः भवति धातृ उरन् रपर् इत्यनेन रपरः भवति धातर् सो धातर् अथा धातारौ आ प्लस् औ वृद्धिः सो धातृ औ तत्र ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इत्यनेन गुणः रपरः धातर् औ इदानीम् उपधा दीर्घः सूत्रं स्मरति वा अप्तृन्तृच् स्वस्रन् अप्तृनेष्टृत्वष्ट्रक्षत्र पोतृ पोतृ प्रशास्त्रीणाम् इत्यनेन उपधा दीर्घः भवति तदा धाता not able to do it well, madam. Sorry. No, don't worry. As I said, please, for anybody. Oh, sorry, I muted you. Kshamyatam. Yeah. So it's for everybody, right? Don't worry. It is just a practice. Only when we practice again and again, we will be able to recollect immediately, right? So otherwise, what happens is when we are studying a shabda in order, say we are doing akarantas, we remember the sutras. When we are doing rakarantas, we remember the sutras. But when we suddenly come across a word, we may not be able to recollect. Usually it is one key sutra, right? One or two key sutras, which we have to remember for the context, and it comes only by practice. There is no other way and nothing to worry about it. Okay. Okay, there are two more, those who haven't tried so far.
Yes. नमस्ते भगिनी. भवत्याः नाम? विद्या इति. विद्या. संख्या? 3 सर्वेषां सर्वनाम्न सुट् इति. सर्व इति प्रातिपदिकं षष्ठी बहुवचन रूपमस्ति. अत्र सर्वनाम्न सुट् आमि सर्वनाम्न सुट् इति. सर्व आमि सर्वनाम्न सुट्. अनन्तरं बहुवचने झल्येत् इति एका एत्वं भवति. अनन्तरं सर्वेषां शकार आदेशप्रत्ययोः इति. सम्यक्. सो आमि सर्वनाम्न सुट् इति सुडागमः, बहुवचने झल्येत् इति एत्वं, ततः आदेशप्रत्ययोः इति षत्वं भवति. अन्तिमं किमपि शिष्टमस्ति? नव्या? चॉइस नास्ति. शम्भोः. अस्तु भवतु. शम्भोः इति. शम्भु ततः गसि अथवा गस् प्रत्ययः अस्ति. एकं चिन्तयन्ती अस्मि. तत्र का संज्ञा अस्ति शम्भु शब्दस्य? घी संज्ञा कार्याणि एवं स्मरन्ती अस्मि. तत्र किं भवति इति. गसिङ्गसोश्च इति तत्र गुणः भवति. तत्र शम्भो प्लस् गसिङ्गसोश्च तत् पूर्वं क्षम्यतां, गसिङ्गसोश्च इति पूर्वरूपं भवति. तत् पूर्वं गुणविधायकं सूत्रं घेन्गिति इति सूत्रमस्ति. अतः शम्भो इति भवति. तदनु अस् इति. तदनु गसिङ्गसोश्च इत्यनेन तत्र पूर्वरूपं भवति. तत् शम्भोस् इति. ऋत्वं विसर्गात् शम्भोः इति भवति. सम्यक्. घेर्ङिति इत्यनेन घिसंज्ञकस्य गुणः भवति. गुणे कृते ङसिङसोश्च इत्यनेन पूर्वरूपं भवति. शम्भोस् ऋत्वं विसर्गः शम्भोः. सम्यक्. So I'm sure for all of you, you knew some, you couldn't recollect some, which is perfectly fine. So as and when we keep doing it, we will all be able to recollect that key sutra, which is for that term, right? That is when the study of Subhantas reaches maturity, right? So studying it one by one is the first step. But as we go on, yada kimapi rupam pashyamaha, tada tatra kim मुख्यं सूत्रं तत् स्मृतिपथम् आयाति चेत् अस्माभिः सुबन्तप्रकरणं किम् आसादितम् इति वक्तुं शक्नुमः. तत्रैव प्रयत्नः. चिन्ता मास्तु. आदौ एव न शक्यते चेत् गच्छता कालेन निरन्तर अभ्यासेन निश्चयेन भविष्यति. अत्र समापयामः. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं. नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं. पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्.